Good noon, everyone. Today discuss about in a IPC instrumentation process control unit number 6 controller and final control elements એનો ટોપિક છે બ્લોક ડાયાગ્રામ ઓફ કેમિકલ રિએક્ટર એન્ડ કંટ્રોલ સિસ્ટમ. એમાં ટોપિક જોવાનો બાકી છે આપણે મેઇન કંટ્રોલ વાલ્વનો પાર્ટ છે એ જોવાના છે. એને આપણે જોઈશું આપણે મેઇન મેઝરિંગ એલિમેન્ટ્સ એનો બ્લોક ડાયાગ્રામ કંટ્રોલર પાર્ટ એક્સેટ્રા ટ્રાન્સફોર્મર લેગ. ઓકે, તો કન્ટિન્યુ કરીએ આપણે. Which one part is the control valve for a block diagram of a chemical reactor and control system? Okay, so first of all the control valve, this one. Assume that a control valve selected for the process has been the following characteristics also. Okay, the flow of a through valve varies linearly from 0 to 2 cfm as the valve top pressure varies from 3 to 15 psig. Okay, simply the which one the following the control valve. For assume that control valve selected for the processes has the following characteristics also જેને આપણે જોવાના છે. Okay, the flow of a through the valve varies linearly from 0 to 2 cfm as the valve top pressure varies from 3 to 15 psig. Okay, the time constant is vary from the valve is too small compound compared with the other time constant in the system that its dynamic can be neglected. From the data given, the valve sensitivity is computed as a kV is equal to 2 minus 0 by 15 minus 3 is equal to 1 by 6 cfm per psi. Okay, since ms by rho a is equal to 1.25 cfm, the normal operating pressure on the valve is a which equations આવશે 11.10. this one આ એક તો જોઈ ગયા છે આપણે. kv is equal to 2 minus 0 by 15 minus 3 એટલે 2 by 12 એટલે 1 by 6 cfm per psi. અને since ms by rho a એટલે એની વેલ્યુ કેટલી છે અત્યારે 1.25 છે, તો એના ઓપરેટિંગ વેલ્યુનું ઇક્વેશન્સ કેટલું આવશે? ધીસ વન ઇક્વેશન્સ આવશે. PS is equal to 3.1.25 by 2 in a bracket માં 15 minus 3 તો 10.5 psi આવે. Okay, for the equation for the valve is there m is equal to in a bracket 1.25 plus kV in a bracket p minus 10.5 bracket over multiply rho a. this one equation. Okay, then this one for the terms of the deviation variable, this can be written as the capital M is equal to kV rho a into p. The M is equal to m minus 1.25 rho a and p is equal to p minus 10.5. Okay, but taking the transform of equation 11.12, if the ms by rho a ps is equal to kV into rho a. Okay, this is the simply control valve part for a block diagram and a chemical reactor also. Okay, they assume that the control valve selected for the processes the following characteristics also, and the flow of through the valve varies linearly. Okay, linearly છે, and the flow of a valve varies linearly from 0 to 2 cfm as the valve top pressure varies from 3 to 15 psig. The time constant tv of the valve is so small compared with the other time constants in the system that is a dynamic can be neglected also. From the data given, the valve sensitivity see computed as the kV is equal to this value 1.6 1 by 6 value આવશે. હવે ms by rho a is equal to 1.25 cfm છે. the normal operating pressure કેટલો વાલ્વ છે? p is equal to this value. હવે m બરાબર 1.25 plus kV p minus 10.5 rho a ની વેલ્યુ આટલી આવે છે. in the terms of the deviation variable, this can be written as the m is equal to આ equations છે, બરાબર.
તો એના પરથી આપણને વેલ્યુ કઈ મળે છે, m બરાબર m માઇનસ 1.25 રો એ, p ઇઝ ઇક્વલ ટુ p માઇનસ 10.5. ટોકિંગ ધ ટ્રાન્સફોર્મ ઓફ ઇક્વેશન 11.12 એના બેઝિસ પરથી આ વેલ્યુ મળે છે આપણને, ms બાય ps ઇઝ ઇક્વલ ટુ kv ઇન્ટુ રો એ, બરાબર. This is simply a control valve elements. Okay. Next part જોશું આપણે measuring element. For a illusion, assume that the measuring element converts concentration of A to the pneumatic signal. Specifically, the output of the measuring element varies from 3 to 15 psig. As the concentration of A varies from 0.01 to 0.05 lb moles a feet cube. The shall assume that the concentration measuring device is a linear and has a negligible leg. The sensitivity of the measuring device is therefore km 15 minus 3 by 0.05 minus 0.01 is equal to 300 psi. Okay, for this varies elements varies from 3 to 15 psig, and the concentration of A varies from 0.01 to 0.05 lb moles a per feet cube, and we can assume that the concentration measuring device in a linear term and has a negligible leg. Okay, the sensitivity of the measuring device is therefore km 15 minus 3 by 0.05 minus 0.01 300 psi labor more feet cube. યાદ રાખજો this term. મેઝરિંગ એલિમેન્ટ્સ આનું છે યુનિટ નંબર 6 માં બ્લોક ડાયાગ્રામ ઓફ અ કેમિકલ રિએક્ટર કંટ્રોલ સિસ્ટમમાં છે. ફર્સ્ટ આપણે જોયું કંટ્રોલ વાલ્વ માટે. ઓકે, એન્ડ દેન હવે જોઈએ છે આપણે મેઝરિંગ એલિમેન્ટનું. ઓકે, again repeated part for a measuring device instrument. Assume that the measuring element converts concentration of A to the pneumatic signal. Specifically, the output of the measuring elements varies from 3 to 15 psig, as the concentration of A varies from the 0.01 to 0.05 lb mole a feet cube. We shall assume that the concentration measuring device is a linear and has negligible leg. The sensitivity or gain of the measuring device is therefore km 15 minus 3 by 0.05 minus 0.01. The psig is equal to 300 answer આવે છે એનો. Okay, since the C2S is the 0.0244 lb mole feet per cube, the normal signal from the measuring device is this one. એનો આન્સર કેટલા આવે છે 7.32. Okay, and the equations for the measuring device, therefore this equation b is equal to 7.32 plus km, કેમ કે આપણને આ વેલ્યુ મળી ગઈ છે આની આપણે, તો 7.32 plus km અને બ્રેકેટ C2 minus 0.0244 એનો આન્સર આવે છે, where b is the output pressure psig from the measuring device in terms of deviations variable. Equation 11.4 becomes this part. Okay, and the b is equal to km C2, where b is equal to b minus 7.32 and C2 is equal to C2 minus C2s. The transfer function is the measuring device is therefore bs by C2s is equal to km આવશે. Okay, a measuring device, the change of the between the output signals is called the transducers. In the present case, the concentration signal is transduced to a pneumatic signal. Okay, this is the controller part. And also next one is a transformer leg block diagram છે, એ બી જોઈ નાખીએ આપણે, આજે ફિનિશ કરી દઈએ આ ટોપિકને. યુનિટ નંબર 6 કમ્પ્લીટલી ફિનિશ થઈ જશે. નેક્સ્ટ જો હવે સ્ટાર્ટિંગમાં શું છે, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે કંટ્રોલર જોયું વાળવા, મેઝરિંગ એલિમેન્ટ, દેન જોઈએ છીએ આપણે કંટ્રોલર. ઇક્વેશન્સ ખ્યાલ રાખજો ફોર કન્વીનિયન્સ. Okay, for convenience we shall assume the controller to have proportional action, in which case the relation between the controller output pressure and the error is the P is equal to PS plus Kc in bracket Cr minus B
is equal to PS plus Kc in the epsilon E, where Cr is equal to desired pneumatic signal or a set point in a PSIG. Kc is equal to the controller sensitivity PSIG by PSIG also. E is equal to error is equal to Cr minus B PSIG. In the terms of derivative part, okay, in terms of the derivative part, variables 11.17 equations એટલે આયરું આ જોઈએ છીએ આપણે. and the Cr is equal to desired pneumatic signal જોયું. Kc is equal to controller sensitivity. E is equal to the error part છે જે Cr minus B માં છે. in terms of the deviations variable equation 11.17 આપણે જોયું becomes ઉપરના પાર્ટમાં બરાબર. P is equal to Kc into E. The transform of this equation gives the transfer function of the controller PS by Es is equal to Kc, assuming that this point the signal from the measuring device to be the same when the system it steady state under the normal conditions we have for the references value of the set point. CRS is equal to B is equal to 7.32 PSIG. Okay, the corresponding deviations variable for the set point is a Cr is equal to Cr minus CRS જે આ પ્રમાણે છે કંટ્રોલર પાર્ટ. બરાબર. તો અત્યાર સુધીમાં આપણે 3 પોઈન્ટ કવર કર્યા છે અને બ્લોક ડાયાગ્રામ ફોર કેમિકલ રિએક્ટરમાં આ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં જોઈ ગયા હતા ડિટેલમાં. કંટ્રોલ વાલ્વ જોયું, મેઝરિંગ એલિમેન્ટ્સ જોયા, દેન કંટ્રોલર જોયું. હવે જોઈએ ટ્રાન્સપોર્ટેશન લેગ. ઓકે, મેઇન ઇક્વેશન્સ યાદ રાખવાનું છે તમારે. પોર્શન ઓફ ધ લિક્વિડ લેવલિંગ ટેન્ક 2 એ આપણે ઇન્ટરિંગ અને નોન ઇન્ટરિંગ માટે જોઈ ગયા છે. is a continuously withdrawn through a sample line containing a concentration measuring element at a rate of 0.1 CFM. The measuring element must be remotely located from the process because rigid in the ambient conditions also. Okay, the ambient conditions must be mentioned for the accurate concentration measurement. The simple has line 50 feet and the cross sectional area of the line is a 0.01 feet square. Okay, the sample line can be represented by a transportation leg with a parameter. So TD is equal to volume per flow rate is equal to 50 multiplied 0.01 by 0.1 is equal to 0.5 minute. Okay, the transfer function to the simple line is a આયરું આવશે e raised to minus TDS is equal to e raised to minus 0.5 કેમ કે આન્સર આવે છે TD નો 0.5 છે. જો આયરું આ ઇક્વેશન્સ છે આપણી પાસે, એમાં આપણને વેલ્યુ મળી. ટીડીની વેલ્યુ કેટલી મળે છે 0.5. તો અહીંયા ટીડી છે તો ટીડીની વેલ્યુ 0.5 મૂકી છે એટલે આખો ઓવરઓલ ઇક્વેશન આપણને આયરું મળે છે. ઓકે, ધીસ ઇઝ ટ્રાન્સફોર્મર લેગ. ઓકે, લાસ્ટ વન જોઈ લઈએ બ્લોક ડાયાગ્રામ. વી હેવ નાઉ કમ્પ્લીટેડ ધ એનાલિસિસ ઓફ each component of the control system and have obtained a transfer function of each component. This transfer function can now be the combined so that the overall system is represented by the block diagram in a figure 11.2. Okay, in a 11.2 a block containing the transfer function Km is placed at the positive inlet of the comparator in order to the related the set point in a concentration units to a pneumatic signal which matches the unit of the feedback in the pneumatic controller replaced by the electronic computer. This is a block diagram completely show which this one નોટમાં તમે ડ્રો કરી લેજો તો તમને કમ્પ્લીટલી ખ્યાલ આવશે. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ બ્લોક ડાયાગ્રામ કમ્પ્લીટલી તમારે યાદ રાખવાનું છે આ ફિગર 11.2 નો. Okay, and the C0 in the K1 is equal to 1 by these values. Overall controller T1 is equal to 2, T2 is equal to tau 2 is equal to 1, TD is equal to 0.5, K1 is equal to 1 by 4.5. તો ઓપન લૂપ ગેઇન કેટલો આવે છે KKC is equal to these equations. અને આ બ્લોક ડાયાગ્રામ યાદ રાખવાનું છે તમારે. મેઇન ફ્લો ડાયાગ્રામ કયો છે આયરો આ. ઓકે, આ તમારે યાદ રાખવાનું છે મેઇન.
Again repeated part, we have now completed analysis of the each component of the control system and having the obtain a transfer function of each. This transfer function can now be combined so that the overall system is represented by the block diagram in a figure 11.2 જે આ છે એમાં ટ્રાન્સફર ફંક્શન કેમ છે ને આપણે પ્લેસ કરીએ તો પોઝિટિવ ઇનલેટ ઓફ ધી કોમ્પરેટર in order to relate the set point માં આવશે in a concentration the units to a pneumatic signal which match the unit of the feedback signal B. If the pneumatic controller is if 11.2 were placed by the electronic or computer. Okay, CR the PKM the pacing માં આવેલું છે PSIG માં. Okay, આ વેલ્યુ યાદ રાખજો. This one T1 is equal to 2, T2 is equal to 1, TD is equal to 0.5, K1 is equal to 1.45 and KC is equal to 0.09. Okay, so thank you so much.